Just to see how they will be preparing to exit and head to Kasarani. Remember that there are a number of preparations that will be put into place just to see the first family in waiting ready to head to Kasarani, and we will be live just to give our viewers the latest from the current residents. But for now, there's not much that is ongoing, so I'd like to hand it back to you, Regina, in studio. Thank you very much, Okware, for that update. Indeed, you're going to be keeping tabs on various parts of the country, including the Deputy President's residence. That's where the President-elect, Dr. William Ruto, and his family is domiciled. But after today, after 2 p.m., he's going to be coming back to State House. Now, what you're seeing is what is happening at the Kasarani Stadium. The doors were opened from early as 2 a.m. and the stadium is already filled to capacity, with organizers as well as security apparatus ensuring that an extra 20,000 sitting area capacity has been availed, where Kenyans who had already or had gone there anticipating to sit at the terraces that are now full to capacity can watch the live broadcast from the screens that are going to be mounted there. Later on, we are expecting over 20 heads of states there that have already confirmed. At least 10 have confirmed, while a few others have also sent official presidential delegations, including the United States of America, that has sent a 5 presidential delegation there that is led by Trade Representative Catherine Leah there. We have Zambia, Seychelles, Tanzania, Somalia, South Sudan, while Congo-Brazzaville there has sent a message and a representative, as well as Guinea-Bissau. Those are just the pictures that you're seeing on screen there. Kenyans already up a bit about the upcoming inauguration. Now, from Kasarani, Nairobi, we take you to Kilifi County, where we have our reporter Michael Modiga keeping tabs on what is happening in Kilifi. Good morning, Modiga. Yes, Regina Manyara, good morning. Nipo katika kaunti ya Kilifi ambapo naungana pa na wananchi kunijiza tu kwamba hali ikoje, manake ni shamra matayarisho. Wako hapa tu wamesikia furaha kuhusiana na jinsi hali ilivyo. Manake tu ni kwamba leo ni ile siku kubwa, kichukulia kwamba ama hali ilivyo ni kwamba rais mteule Daktari William Samoei Ruto anaapishwa rasmi kama rais wa 5 wa taifa la Kenya. Na nimetembea katika kaunti ya Kilifi kupata tu maoni ya wananchi. Hapa nipo katika eneo la Kibaoni na napatana tu na kaka, naeleza anaitwa nani na matarajio yao ni gani. Serikali inaingia mpya ya awamu ya 5. Kaka, unaitwa nani na tuambie kwamba unatarajia nini? Tizama kamera. Mimi naitwa Joseph Osoro, ni mwanabiashara katika hii town ya Kilifi. Natarajia mambo mengi zaidi kutoka kwa rais mteule. Saidi ni wanabiashara wanaongojea ile ahadi aliyoiweka, na watu wengi wana imani kwamba atatekeleza yale anayeondoka kutekeleza. Kwa hivyo tunafuraha tuko katika watu wa hii kijiji, wa hii town. Kuna ukweli ni kwamba mtu huanzia badogo na anamalizia bakubwa. Kwa hivyo tuna uhakika, kwa sababu watu wote waliosimama hapa, Wakenya wengi ni wa hali ya chini, na yeye alianzia pale chini, na huyo mtu lazima atakumbuka wale watu wa chini na ataanza na wale watu wa chini. Na nina uhakika, kwanza niangalie maslahi ya wananchi wa Kenya kwanza, wale wa chini. Tena tuondolee hii kitu inaitwa CPC, kwa sababu mtoto anatumwa mkate maamri apeleke shuleni. Lakini tuangazie kwamba CBC ni mfumo uko umeletwa ili kuweza kurahisisha wakati wanafunzi wanatoka shuleni wao wanaweza kujitegemea. Lakini katika masuala mazima ya masuala ya miundombinu na uongozi, masuala ya biashara, mnatarajia nini kama watu wa Kilifi ili maisha yaweze kuimarika? Kwanza kitu kikubwa ni miundo msingi. Kidogo anaondoka amejaribu kufanya. Tuhitaji Rais Ruto anapoingia kwanza aangalie huko kwenye vijijini, mahali kunahitajika maji kama Bamba, Ganze, Chira, kunahitajika maji. Kitu ya kwanza kunahitajika ukulima, na yeye tuna uhakika yeye kasi yake kubwa ameifanya. Kwa waziri wa kilimo alifanya mambo makubwa.
Kwa hivyo tunatarajia katika Kilifi County yetu kwanza aangalie mambo ya kilimo, watu wapate maji, hospitali zetu ziwe na madawa. Tunahitaji mambo yale ambayo ni muhimu kuliko yale madogo madogo yale tunafanyiwa. Hatuhitaji mtu aje kufanya vitu vikubwa ambavyo avisaidie ule mwananchi wa kawaida. So tunahitaji hizo barabara zijengwe, tunahitaji vitu sote sifanyike kwa sawa. Naam, shukrani sana. Pia nitakuwa naweza kupata maoni pia ya baadhi pia wakazi kutoka katika kaunti ya Kilifi. Kaka karibu. Ni kwamba kidogo wanaona haya kwa kamera, lakini pia kuna kaka hapa. Baba, tueleze unaitwa nani na matarajio yako ni gani sasa serikali ya awamu ya 5 inapoingia? Utakuwa unatizama kamera. Mimi naitwa John Kaindi. Angalia kamera. What I want is peace in this country. Peace is very important. The election has gone and the politics will continue, but we need peace politics. Those who win, those who lose, they should maintain peace. Because now we wait for what will happen, and what we need is a president to serve all people in this country. And that is very important. And I think what we can say for the incoming president is to make sure peace is there and intimidation should not be there. Because if he can pull out his arms to intimidate us, we not live the free, fair, how we have been living. And this, the speculation which has been going on, and we don't need to see it anymore. Okay, so tunatarajia kwamba Kenya iweze kusonga mbele, wananchi wote wakae kwa amani, na kwamba walioshinda na walioshindwa waweze kuwa kitu kimoja, na makubwa zaidi. Wewe kama mkazi wa Kilifi unatarajia nini? Mimi kitu natarajia, my president is Mungaro, my governor and the top government. But Mungaro should make sure that the problem we have in this Kilifi is losing maji every now and then. Okay. And some document which has been going on, some has stopped, some has going on. That's why Mungaro should pull up his socks to save us. But okay, Kilifi we are really suffering. Okay, sawa. Asante sana. Pia kuna kaka pia hapa atakwenda tueleze tu majina yako, unaitwa nani, na labda leo ni kwamba serikali ya awamu ya 5 inaingia uongozini. Wewe kama mkazi wa kaunti ya Kilifi, Mkenya, tumepiga kura tumemaliza. Matarajio yako ni gani wakati serikali inapoingia? Asante sana. Kwanza kabisa majina yangu ninaitwa Bernard Kai Nzaro. Ninatoa shukrani jambo la kwanza kwa Mungu kwa sababu ya ushindi wa Daktari William Samoei Ruto. Kitu cha kwanza, yeye akiwa anaapishwa hii leo, baada ya kuweka chini Biblia, aangalie uongozi wake, uangalie uchumi ule ambao umedidimia hapa Kenya. Kwa sababu Kenya wengi ni mahustlers. Ile bottom up, ile style ambayo alikuwa anaongea itakuwa njema kabisa akiwa atatekeleza. Kwa sababu wengi ni walala hoi. Biashara ziimarike, biashara ziinuke, watu wa pikipiki, mama mboga kama alivyokuwa anasema, wazee. Hiyo ndio itakuwa kitu cha kwanza kabisa hii Kenya kusimama na kuimarika, kwa sababu uchumi umezorora kabisa. Nachukua fursa hii ya kusema kwamba hata ingawaje nchi imepitia hali ngumu ya kiuchumi wakati huu, lakini nina imani ya kwamba huyu rais mpya ambaye kwamba anachukua uongozi leo hatamu, naamini kwamba mambo yatabadilika, na ninaomba Mungu kwamba amsaidie, amtie nguvu, aweze kuongoza kwa hekima. Wale ambao walikuwa upande wake, wale ambao hawakuwa upande wake, sote tumekuwa watoto wa moja wa Kenya. Kwa hivyo tutapata equal rights na tuhudumiwe sawasawa kabisa. Mahospitali, miundombinu itekelezwe sawasawa. Hiyo ndio furaha ya mwananchi wa kawaida. Kwa hilo Mungu akusaidie sana rais mpya, na Mungu ambariki zaidi na zaidi. Kila eneo la nchi hii tuone uongozi mzuri kabisa, ili na sisi tuseme tunafurahi. Na shukrani sana. Pia vile ningeweza kupata kiongozi wa bodaboda hapa aweze kuzungumza na kijana ambaye anaweza kusimamia wengine wa bodaboda. Kaka karibu, uweze kutueleza tu labda matarajio yenu ni gani wakati huu tunapoingia katika serikali ya awamu ya 5? Wewe kama kijana ambaye unasema unaangazia vijana wako hapa, na pia vile waendeshaji bodaboda ambao wengi ni vijana, labda mnatarajia nini na matumaini yenu ni gani hasa katika wakati huu tunapoingia katika serikali ya awamu ya 5 kama kijana? Kwanza kwa majina yangu kamili naitwa Atibu Amadi. Mimi pia ni mwana bodaboda, nilifanya kazi ya bodaboda. Kitu ambacho tutarajia kutoka sasa akitekeleza katika hii serikali yake ya awamu ya 5 kama rais wa hii taifa letu la Kenya. Naam, shukrani sana. Bila shaka ni maoni yao hapa wakazi katika kaunti ya Kilifi, nikiwa katika eneo la Kibaoni. Wamezungumzia masuala mengi muhimu, masuala ambayo wakiweza kumtaka rais anaingia katika awamu hii ya 5 Daktari William Ruto.
kuweza kuiangazia. Wameelezea masuala ya miundombinu, miundo msingi, wakitaka pia hospitali ziweze kupata dawa, ili vile vile wakati watu wanaweza kufuta yale matibabu waweze kuwa na ule urahisi na kuweza kuona angalau haki yao ya tiba, kuweza kupata huduma bora inaweza kutekelezwa. Pia vile vile wameangazia masuala ya hali ya kawaida wananchi, ili kuweza kuhakikisha kwamba hali yake kimaisha imeweza kuinuliwa. Pia vile vile masuala biashara, wakitaka biashara ziweze kuangaziwa. Tukiangazia kaunti ya Kilifi ni mojawapo ya kaunti kubwa ambazo zimejikita katika eneo zima la pwani, na hapa katika kaunti ya Kilifi mengi ama hali ya kiuchumi ni kwamba kuna uvuvi na pia vile vile kuna masuala ya ukulima na rasilimali nyingi katika kaunti ya Kilifi, na pia vile vile ni mojawapo ya zile kaunti ambazo zinasifika sana katika masuala ya utalii, zikiwa na fuo za bahari zenye kupendeza na hoteli hoteli za nyota 5 wanavyosema katika lugha ya Kiingereza, hoteli ambazo zinakubalika katika rubaa za kimataifa. Kwa hivyo masuala mengi hapa, wakitaka hasa pia vile vile masuala ya ajira kuweza kuangaziwa, vijana kuweza kupata ajira. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo mweza kumwelezea rais mteule marais anaingia kwa sasa Daktari William Ruto ili kuweza kuyatekeleza. Kwa hivyo tumekita kambi katika kaunti ya Kilifi kukupasha tu jinsi hali ilivyo shamra wakati wanapojitayarisha kuweza kuona rais wa awamu ya 5 akiweza kuapishwa. Kwa hivyo tumekita kambi hapa na tutakuwa tunaweza kukufahamisha mengi zaidi wakati taarifa zinapoendelea kuchipuka. Mwenzangu Manyara kutoka kaunti ya Kilifi, Michael Mwandinga, kazi kwako. Shukran sana Michael Mwandinga kwa hayo. We'll continue keeping tabs on various parts of the country as Kenya puts another mark in history, and this is going to be happening at Kasarani. Now let's have a listen into what Deputy President-elect Rigathi Gachagua has to say. It's less and less government in their lives and more services to the people of Kenya. Kenyans are they have quite high expectations, and maybe let me just ask this question. When the Deputy President, William Ruto, who is now President-elect, joined hands with President Uhuru Kenyatta, we saw quite a good relationship, and now you sound so confident about your working relationship with the President-elect William Ruto. How sure are we, or what do you have to show that things are not going to go south like they did in the Jubilee government? Myself and William Ruto have come a long way for the last 20 years. We are buddies and we are friends. One thing about William Ruto, he has no inferiority complex. He will not be bothered that I'm a good worker, I'm a performer. He will be quite happy when I perform, so that I augment his work, I compliment his efforts. So there is no way me and him can have a conflict, none whatsoever. The conflict between William Ruto and Uhuru Kenyatta was brought about by inferiority complex, because the president had inferiority complex. He was unhappy that William Ruto is a performer, and therefore he wanted to cut him to size. It was unnecessary. I will be bringing energy to the presidency. I will be complimenting Dr. William Ruto. I will be supporting him. He's more than happy to have a good worker, somebody focused, somebody hardworking like himself, so that with the combined effort, because that is what this country needs. This country is in such a bad situation. It needs serious workers. You can't want a deputy who is just there, who is not a worker, who is not a performer. So I want to assure the people of Kenya that the issues we saw between President Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto will not be there. I want to say that with certainty. Me and him have sat and discussed. In any case, he has spelled out my duties quite clearly. And when he does the executive order, number 1, my duties will be clearly spelled. In fact,
I'm complaining he has allocated me too much work. I'm already fretting, on the workload. He has confidence in me, and he's giving me serious responsibilities to be able to help him to govern this country and to turn around the economy. So I want to tell the people of Kenya to be assured that we'll have synergy, we'll work in a good partnership, and we complement each other. And mine is to support the president. Mine is to back him up. Mine is to make sure that the roles he assigned me are implemented with military precision. Mine is to make sure that the country is moving in the right direction. And mine is also to keep my ear to the ground, to listen to what people are saying and advise him appropriately. And luckily for Dr. William Ruto, he's a good listener, and he takes advice, with humility, and he doesn't take offense when we tell him this and this, what he's doing probably is not right, probably Kenyans are not happy. He takes it in good stride. So, and that is a mark of leadership, the ability to listen, agreeing to be advised, agreeing to be corrected, and agreeing to have a discussion with your juniors. When you respect your juniors and you treat them with respect and acknowledging that they also have some brains, then work becomes very easy. Dr. William Ruto has respect for the people under him. He has tremendous respect for all of us. Even young members of parliament, he gives them time and he listens to them. And many a time he has taken a position, and some junior members of parliament have advised him against it, and he has, with happiness and heartily agreed to the advice. So I am sure that we'll have a government that is full of consultation and consensus, and that is what will make us succeed, by consulting regularly, by agreeing to disagree, by having meetings and staying with our members of parliament, discussing with our governors, having many parliamentary groups meeting, and meetings allowing people to prevail and people to discuss freely so that they can, inform him and he can get better knowledge to assist him in decision making. As the incoming deputy president, do you actually think maybe there should be a constitutional amendment just to make sure that the roles of the deputy president are constitutionally defined, such that we just don't leave it open to be like an assistant of the president? Do you think the roles should be constitutional? Probably in future, but for now it's not necessary. My duties will be well spelled out in the executive circular, and me and William Ruto, we have agreed what I need to do. In fact, I am already feeling the heat of what he has allocated me. So for now it's okay, but probably because of future, you may get another president like Uhuru Kenyatta, who has no regard for his deputy. Probably going forward, that is food for thought. It's something that our lawmakers need to look at, so that we don't have a situation like we had between Uhuru Kenyatta and William Ruto. But in our case, because of the kind of personalities that we are fine and we are okay. But for posterity, I think it's food for thought. Maybe before I let you go to join your family in the Thanksgiving ceremony, we saw a letter released yesterday by the Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga, saying that he will not be attending the inauguration ceremony of the 5th president and you as the deputy president for various reasons that he outlined. What do you think of that? What are your thoughts on that? And also, what do you have to tell Kenyans on this particular day so that I can let you go? I don't think Raila Odinga is one of our concerns. Surely, be fair to us. We have a country to run. We have a 10 trillion public debt, 14 million Kenyans in CRB, 6 million unemployed people, imaginable, prices of food commodities. Where would we get time to bother about Raila Odinga? Raila Odinga is a Kenyan. He's a senior citizen. He's free to do what he wants. But he's really, I must tell you, he is not among our priorities. And really, we are not really bothered, because we have work to do. We have been given a mandate by the people of Kenya, and that is what we want to focus on. And we really don't want to get involved in sideshows, by what Raila Odinga is saying, he'll come, he'll not come. It doesn't matter. The function will go on. Kasarani is full. We can't even accommodate the people who are there. That is what is important. As to what he wants to do, I think we leave it to him. But I want to say we'll accord him his due respect as a senior citizen, and we expect him to lead the opposition to keep us in check. We don't want a situation where we have a one-party state. We don't want a situation where
Uhuru Kenyatta swallowed the opposition and we had a mongrel of a government. You don't know who is government and who is in opposition. We are happy to have a working opposition to oversight us and keep us on check. And I invite Raila Odinga and the Azimio group to take up their place and keep us on check and oversight us and call us out when we are out of order and criticize our decisions and make suggestions as to how we can make this country better. And I think that is what the former Prime Minister should do. Immediately take up his role and lead Azimio in keeping us in check and oversighting us and making sure that we are held to account. Because it's important that we be held to account for what we do for this country. One question from the national broadcaster. Thank you very much, Your Excellency. This is Geshoki Wachira. Looking at the just concluded polls, out of 22 million registered voters, 7.1 voted for you and William Ruto, 6.9 voted for Azimio, while another like 7 million did not abstain from the vote completely. What measures will you be putting in place maybe to enhance national unity and cohesion? But there is national unity. An election is just an event. The fact that people have voted this way and that way doesn't mean they are disunited. When I listen to the people of Kenya, people have moved on. It's only the politicians who are talking about bringing people together. Bring them together to do what? Kenyans have a new government and they want the government to start working for them. And we shall work for everybody. Those who voted for us and those who did not vote for us. Kenyans are united by a desire to be served by their government. Kenyans are busy with their daily hassles. The only people who are talking about a division are the political class. But the ordinary Kenyans, you have seen, they have moved on. They have refused to go for demonstrations. They have refused to protest. And Kenyans have moved on. What we need to do ourselves is to work for the people of Kenya. We will unite them by giving them service uniformly. That's the way to unite Kenya. You don't need to do anything else. Is to take development to every part of this country. Is to create a good working environment for all Kenyans across the country without discrimination. That is the way you unite the people of Kenya, by action, working for everybody, by treating everybody